Conversation number 1. المحادثة رقم 1. Sir, hello Karim, how are you? It has been a long time since we last met. Hello Karim, how are you? It has been a long time since we last met. مرحبا كريم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل منذ آخر لقاء لنا. It has been a long time since we last met. مضى وقت طويل منذ آخر لقاء لنا. كريم: Oh, hi Sarah. I have got a new job now, and it is going great. How about you? Oh, مرحبا سارة. Oh, hi Sarah. لقد حصلت على وظيفة جديدة. I have got a new job now. الآن وهي تسير بشكل رائع. ماذا عنك؟ And it is going great. وهي تسير بشكل رائع. And it is going great. وهي تسير بشكل رائع. How about you? How about you? ماذا عنك؟ Sarah: My work is not too bad. My work is not too bad. عملي ليس سيئا للغاية. كريم: How often do you eat at this coffee? How often do you eat at this coffee? كم مرة تأكلي في هذا المقهى؟ Sarah: This is my first time. My friends kept telling me the food was great, so tonight I decided to try it. What have you been busy with lately? This is my first time. هذه هي المرة الأولى لي. My friend kept telling me. أصدقائي ظلوا يخبرونني. The food was great. أن الطعام كان رائع. So tonight لذا قررت الليلة. So tonight I decided. لذا قررت الليلة. To try it أن أجربه. To try it. What have you been busy with lately? What have you been busy with lately? بماذا كنت مشغولا مؤخرا؟ كريم: I have been so busy with my new job. لقد كنت مشغولا جدا مع وظيفتي الجديدة. I have been so busy. لقد كنت مشغولا جدا with my new job. مع وظيفتي الجديدة. Conversation number 2. Conversation number 2. المحادثة رقم 2. Hello. Ali. Hello. My name is Ali. It is nice to meet you. علي: مرحبا، اسمي علي. سعدت بلقائك. أحمد: Hi, I am Ahmed. It's my pleasure to meet you. أهلا، أنا أحمد. Hi, I am Ahmed. إنه لمن دواعي سروري أن أتعرف بك. It's my pleasure to meet you. علي: I am sorry. What was your name again? أنا آسف. ما كان اسمك مرة أخرى؟ What was your name again? ما كان اسمك مرة أخرى؟ أحمد. علي: So, أحمد, what do you do for a living? إذن أحمد: So, أحمد, ماذا تعمل لكسب عيشك؟ ماذا تعمل لكسب عيشك؟ What do you do for a living؟ تعني ماذا تعمل لكسب عيشك؟ أحمد: I work at the local school teaching English. How about you? I work at the local school teaching English. How about you? أعمل في المدرسة المحلية. I work at the local school teaching لتدريس اللغة الإنجليزية. Teaching English. How about you? ماذا عنك؟ علي: I am also an English teacher, but I am currently out of work. أنا أيضا مدرس لغة إنجليزية. I am also an English teacher, but I am currently out of work. لكني عاطل عن العمل حاليا. تعني but I am currently out of work. أحمد: I am sorry to hear that. It has been really nice talking to you. أنا آسف لسماع ذلك. I am sorry to hear that. It has been really nice talking to you. لقد كان من اللطيف التحدث إليك. علي: Yes, it was a great pleasure meeting you. نعم، كان من دواعي سروري مقابلتك. It was a great pleasure meeting you. كان من دواعي سروري مقابلتك.